Bueno, arrancamos movilidad con lo que está pasando en las discusiones en la Cámara de Diputados, porque esta mañana se llevó a cabo la mesa de trabajo con representaciones de asociaciones de motociclistas, una reunión en la que se expuso pues la carencia de regulación de las motocicletas, lo que deriva en un incremento en el uso de este vehículo y el alza en los siniestros viales. Entre las peticiones que hicieron los participantes en esta discusión fue frenar el hostigamiento a los usuarios de este transporte público, de este tipo de transporte, en temas delictivos, mejorar la cultura de movilidad en el país y seguir realizando estas mesas para revisar la legislación vigente. Llevará a todos los actores de la vía a lograr una movilidad más segura y ordenada. Tal es el caso de Alemania, por ejemplo, donde las motocicletas son probadas en carreteras sin límite de velocidad. No, esto no es peligroso. ¿Por qué? Es posible gracias a que la educación de cada ciudadano conoce, comprende y respete las leyes normativas, como manejar despacio en zonas escolares o en algunas carreteras ir a 110. O sea, ellos saben perfectamente, gracias a la educación desde niños, a qué velocidad manejar. Por eso no hay restricciones. Se tiene que presentar un examen para que veas que todavía tienes la capacidad, no nada más los motociclistas. Voltemos a ver a los demás actores de la vía, por favor. Entonces, ¿por qué ensañarse con los motociclistas y la motocicleta en vez de voltear a ver a los demás actores de la vía? Si logramos que estos controles vehiculares sean reales, honestos y dentro de la legalidad, acompañándonos de instancias como derechos humanos, vamos a lograr menos extorsión y más resultados viables. Entonces, ¿qué estábamos pidiendo? Pues que obviamente hagamos gente, a instructores, que hagan a más instructores, les transmitamos nuestros conocimientos y eso va a dar un resultado increíble. Avanzaríamos a pasos agigantados, a ser puros instructores, pero obviamente hay que certificarlos, entra el conocer, es algo tardado, pero sabemos que esto puede ayudar increíblemente. 50% de los motociclistas en el país son atropellados por un automovilista. El 37% muere por caídas y colisiones que ellos mismos ocasionan. Y el 13% son responsables de muerte de peatones, ciclistas u otro motociclista. Entonces, sí hay una responsabilidad muy, muy dividida entre pues realmente quien tiene más poder, quien tiene más potencia, más volumen, que no están siendo regulados, que no se están implementando incluso pues disposiciones que ya deberían de ser obligatorias y que están poniendo en riesgo pues al resto de las personas usuarias de la vía. Que como yo decía, nos parece que necesitamos una actualización, como decía el compañero, por supuesto siempre digamos con una mirada puesta en la no sobreregulación, sino realmente en lo que es necesario para el objetivo que creo que todos tenemos y por eso ustedes aceptaron nuestra convocatoria a esta mesa de trabajo, que es salvar vidas, ¿no? Y sí, lo que se busca es salvar vidas porque, le decía yo, prácticamente 8 personas al día mueren en México a bordo de una motocicleta. Una situación similar ha vivido el sur de Asia desde hace tiempo, en particular Vietnam enfrentó problemas parecidos y allá se implementó un tipo de casco especial que ayudó a frenar esta mortandad y tuvimos la oportunidad de platicar aquí en Milenio con Greg Kraft, el presidente y creador de la Fundación Asiática en contra de las lesiones y parte de la coalición del casco, que es una agrupación que está impulsando el uso del casco como una medida para salvar vidas. Esto es parte de la entrevista. Quiero preguntarte, Greg, que nos cuentes un poco sobre tu historia en Vietnam. ¿Cómo fue que se te ocurrió el tema del casco y cómo interesarte por salvar vidas? You know, it's interesting because modernization and motorization happened very quickly 20 years ago. Vietnam was no different. People had ridden bicycles for millennia. And then there was this immediate transition to motorbikes. And like in a lot of countries, Mexico as well, the motorbike became the family car. And it was not unusual to see 2, 3, even 4 or 5 people, including children, on motorbikes. And this led to a terrible catastrophe of people dying and suffering brain damage. So that was my immediate attraction to this.
I was an ex-businessman. I was getting ready to maybe even leave Vietnam. And I was so shocked by what I saw, I thought maybe I should use my skills or experience to try to make a difference. Y tu equipo diseñó un tipo de casco especialmente para Vietnam, para el clima tropical que hay ahí, y fue muy popular y fue muy bien recibido por la población. Exactly. You know, I wish I could claim I'm like an Albert Einstein or I'm a famous engineer, but it was more simple than that. You know, the basic things that I found out from my early studies, that people weren't wearing helmets because they were too hot, they were too heavy, and they were too expensive. And this is literally like out of a movie, but I was, had a napkin and started drawing some pictures, and I realized helmets needed a little bit of ventilation, not too much where the rain would come in, but they needed to be very light, and they needed to be inexpensive. And so, yes, I designed this idea. Unfortunately, your viewers may not be able to see this, but it is very light. But it has a protective lining in here that will absorb the shock of a fall off of a motorbike. And that's what can save the brain and save the life. And so I came up with the idea of inventing a new helmet, if you will, and it has evolved. We do make now helmets that are more typically seen here, and I thought that it would be a good idea to set up a helmet factory to start making these helmets in Vietnam. Además, Greg, entiendo que estás proponiendo que en México hagamos lo mismo, que también establezcamos una fábrica de cascos baratos, pero que sirvan para proteger vidas, como tú hiciste en Vietnam. Yes, what I left out was that I created what I call a social enterprise. I don't like to say it's a charity, because it's not technically a charity, but it's nonprofit. There's no private ownership. For example, yes, I was fortunate to be able to help facilitate and set it up and get the money for it, but there's no private ownership. So what I've done is all of the profits, 100% of the profits, go back into the community. Education, enforcement. We all have the problem. God bless the police, but we all need to do more on enforcement. And I hired the physically disabled. And I see a similar problem even in Mexico, that your physically disabled people are sometimes forgotten in the equation of our lives. And so now I have over 1/3 of my staff, or my workers rather, are physically disabled and in wheelchairs, many from crashes, many with college educations, but their life was essentially over after their crashes. So that was the model. And it's been very successful. I'm very proud of that. And in the past few years, I thought, wait a minute, I see this problem, especially in Mexico, which I dearly love, and maybe I can do a similar type of project there. And that's why I'm here. And again, thank you for allowing me to share this message. Esperemos que se consiga y se logre. Además, también quiero preguntarte sobre el cambio cultural que consiguieron en Vietnam, porque no es suficiente el casco y las leyes para obligar a ponerse el casco, sino que también se requiere otro tipo de acciones, como pues anuncios, campañas, para convencer a la gente de usar el casco. That's a great question. It's still not solved anywhere in the world, not even in Vietnam. But your points are very accurate. Let's be honest, it's like propaganda. We need behavior modification of people about this problem. Even in Mexico, this problem is relatively new. Yes. It's only been in probably the past 20 years that we've seen this collusion between modernization and mobilization. And so it's interesting to me, too, in all cultures, we have a safety culture. But because motorization is so new, our grandmothers and mothers don't teach us about how to walk across the street. Look left, look right. I mean, that's a basic example. So I think part of the problem is that we've got to start with the family.
They have to recognize that this is going to be a lifetime danger for their children or for their loved ones. So yes, but it takes, you can't just have a banner on the street that says a happy family drives safely. So no, it needs legitimate advertising that makes doing the right thing cool. I mean, young kids today, they're wearing Levi blue jeans and sunglasses. They know all of the cool artists. So that's the generation that we also need to be reaching. And so I think that's the second answer to your question about, and the government. And we all know the government has incredible responsibilities and problems, but I think we've got to also help them. Like in Vietnam, I helped enact the helmet law. Wearing a helmet was mandatory, but it took 7 years. That's too long. So I want us all to support the government, and hopefully they will realize, too, the importance of helmet standards, of buckling helmets, of getting it into the curriculum in school. So, and finally, I view a helmet as a vaccine. I really do. And I started that before COVID, because I would find sometimes talking to people, this is not a sexy issue. You know, Palestine and Gaza and children dying, that moves all of us, of course. But this should as well. Children especially that are being killed and maimed every day. So we've got to recognize that and just change this mentality and support the government in their efforts. Y necesitamos una vacuna para prevenir esas muertes, para prevenir esas fatalidades, y el casco puede ser esa vacuna. Having me, and I'm very honored. And yes, you have a lot of work to do, but Mexico is a great country. I see you as a leader throughout Latin America and beyond. Vietnamese are very interested in what you're doing here. So thank you for letting me share my message. I appreciate it. Thank you so much.